Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Safari Salama Merikebu kutoka Jorem Trading Company. Leo hii tutakuletea somo lingine pendwa kabisa. Somo hilo linahusiana na Stcw. Sasa Stcw ni nini, ama historia yake, ama ilivyokuwa Stcw ni kitu gani? Basi nafasi pekee mtaalamu wetu, mwalimu wetu atatoa elimu kuhusiana na Stcw. Karibu sana wenzetu mabaharia na wale wasiokuwa na mabaharia kuweza kujifunza zaidi na masuala ya bahari. Kwa majina naitwa Elvis Wellspring Abayo. Ni mwalimu wa chuo cha bahari DMY. Siku ya leo tutazungumzia evaluation of international framework for the regulating seafarers competencies. Yani tunazungumzia ni namna gani sheria za mabaharia zilivyokuja kutengenezwa, yani elimu ya baharia ilivyokuja kuanza mpaka katungwa sheria ya kuweza kuwalinda na kuwaguide. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio hivyo tukaja kupata Stcw ambayo Certificate Training for Standard for Watchkeeping and Seafarers. Kwa kwanza nitaangalia kwanza originality ya seafarers. Seafarers imeanzia wapi? Zamani miaka hiyo ya nyuma, miaka 1419, mfalme wa Portugal King Harry the Navigator alisema kwamba that's now the year I have started a school for navigation. It is located of the southern west coast of Portugal, known as Sagres. This is the first school for oceanic navigation, and I am excited to see how well the school will run. I designed this school to teach navigational techniques to Portuguese seafarers, to aid for the voyage through the invention and improvement of navigational equipment, and to sponsor expenditures. Yani miaka hiyo wakati elimu ya bahari haijaanza, seafarers alianza kabisa, alikuwa na nia. Huyu mfalme wa Portuguese alikuwa na nia kabisa kuanzisha shule ya navigation, sababu watu wengi zamani walikuwa wana sail lakini walikuwa hawana elimu. Kwa hiyo wanachukulia wale watu wa mathematics manini, wanafanyaga on board trainings. Zile on board training ndio ikamvutia huyo mfalme wa Portuguese mpaka akasemaje, anaanzisha taasisi ya kufundisha mariners. Kwa hiyo ikaenda kwa ndio hivyo ilivyokuwa. Hiyo mwaka huo wakafanya on job training kwamba watu waenda baharini lakini wanafanyia kwenye maji, lakini skill was based on performance depending on experience, kwamba mafundisho yale yalikuwa sana yako based kwenye skills ambazo walikuwa yako yanajikita sana kwenye performance. Huyo alisema Henry 2002. Lakini gradual transition to shore based schools kati ya 17th to 19th centuries kazi zilikuwa zinaenda, maana yake mambo yalikuwa yanafanyaje, yanabadilika. Kwa hiyo ikaja na link to extension to the beyond trade, hivyo tukaja kwenye tutorials from mathematics protection curriculum dependent zikaanza kutengenezwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo school zika gradually becoming recognized and submerged into territorial station. Kwa hiyo ikaja mambo ya schools, orphanage na reformations. Kwa mwaka 1851 UK ikaanza kutoa nini, licensing to translate the syllabus. Kwa hiyo ikaenda tried states na nini, ndio hivyo. Kwa hiyo ilipofika 21st centuries, seafarers gradually ikawa inabadilika. Kwa hiyo less physical more than intellectual, range of knowledge, skills and attitude ikawa inaongezeka. Required significant education and training, na vyuo zaidi ya 500 na vikaongezeka. Hiyo maritime education and training is varies from around the world. Kwa hiyo miaka hiyo sasa ndio ikaja ILO ni International Convention hiyo namba 53 mwaka 1936, ikaja kwa ajili ikatoa training kwa ajili ya official officers competence certificate. Lakini 1974 ilikuja tena nyingine ya able seafarers, ambaye nao ilikuwa pia na ILO convention, lakini baadaye zikawa segregated. Ilivyokuja MLC zikawa zimeungwa moja kwa moja zikawa pamoja. Kwa hiyo hii ILO hii namba 53 ilikuwa ni template ya kwanza international form to regulate seafarers competence, ambayo iliingia into force mwaka 1939, imefanywa ratifications 37 na actions zimefanyika 13. Kwa hiyo ukiangalia kama inavyoonyesha kwamba article number 3 ya hiyo convention inasema no person shall engage in performance or shall perform on board of any vessel without applying the
without applying this convention, maana duties of masters, skippers, navigation officers na kila kitu zilikuwa zimewekwa pale kwa ajili ya kuregulate the maritime framework. Article 4 nayo ikaja ikatoa law of national and regulation kwamba nchi kama nchi taifa minimum standards za training za officers zimekaje, na nchi kama nchi atakayo ifanye nini, taasisi za vuo na nini hivyo. Baadaye zikaja other regulations zingine kama hivyo United National Convention of Law of the Sea number 3 ambaye part 7 yake ina high seas ambaye ina articles of nini, duties of the flag state, kwamba flag state ina mamlaka gani na mandate zipi za kuweza kuregulate mambo ya mabaharia. Lakini pia ikaja na IMO Solar Regulation 414 ambaye entail kwamba contracting government undertake each for the national ships to maintain all its necessary to adapt measures for the purpose of ensuring that from the point of view of safety of life at sea all ships shall be sufficient and efficient manned. Umeona, kwa hiyo ni solas pia nao waliangalia kwamba kumbe kuna umuhimu fulani, nao wakafanyaje, wakajiingiza katika kuregulate mambo ya elimu ya baharia. Kwa hiyo baadaye tukaenda ikaja Maritime Labour Convention, ambayo Maritime Labour Convention sasa kama nilivyosema mwanzoni ndio imeibeba ile ILO namba 53 na namba 74, ambayo 53 ndio ile officers in charge of navigation watch, 74 ndio ile ya able seafarers. Kwa hiyo ukiangalia Maritime Labour Convention yenyewe sasa haina mandate hasa ya kuregulate mambo ya maritime education, lakini yenyewe imetoa tu guidelines. Ndio maana kama regulation 3.1.3 inasema kama training and qualification of nini, of seafarers, kwamba the purpose to ensure that the seafarers are trained or qualified to carry out their duties on board the ship. Lakini hao majukumu yamekachiwa kwenda kwenye nini, kwenye Stcw, kwamba hii MLC haiko kama one part of kwenye 4 pillars of IMO ziko nne, kuna MLC, Stcw, SOLAS na MAPO. Lakini sasa hii hapa yenyewe iko sio ya IMO, lakini tumeibeba sababu inaelezea the Maritime Convention, mambo yote ya kibaharia. Kwa hiyo tumeibeba kama ni ya kwetu. Kwa hiyo na yenyewe pia imeeleza kuendelezea jinsi seafarers watakiwa aweje na nini, kama nilivyosema mwanzo. Hiyo certificate of AB nayo ika subrogated na umo, kwa hiyo ikamezwa. Other principles regulation kama kuna resolution nyingi za IMO ambazo zipo kwa mwishoni kwa nimezilist zote, mtaweza kuziona, ambazo zinasaidia kwenye kuregulate maritime affairs. Kwa hiyo kuna hiyo ITU radio regulation ya GMDCS na other codes, kuna codes za IMB codes, ICD na nini, zote zinasaidia kwenye regulation of IMO. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba resolution nyingi sana za IMO nimezilist hapo. Kuna hiyo namba 89 training of seafarers recommendation, na hizo zote zinaelezea mambo ya seafarers training. Sasa baada ya hapo tuje sasa kwenye main topic. Our main issue is about the Stcw convention na code yake. Kuna Stcw convention na code, hizi zote zinaendana. Kwa hiyo ukiona Stcw kama ina regulation 1, maana yake code yake pia inaenda section 1, kama ni section 1A au section 1-2 hivyo. Kwa hiyo zinaendana. Nilisema mwanzoni kwamba kuna 4 pillars of IMO, kuna MAPO, kuna SOLAS, kuna Stcw na Maritime Labour Convention. Hiyo MAPO ni ya 73, 78, SOLAS ya 74, Stcw 78 na hiyo MLC ni mwaka 2006. Kisiasa, geopolitics, wasema geopolitics, wanasiasa walikaa ule mvutano baadhi ya nchi na nchi, shughuli na shughuli, mpaka kuja kufikia hatua sasa ya kuweza kuleta standardization ya training for seafarers. Kwa hiyo tunasema Stcw development ilianzia kwenye siasa, kwamba national maritime fleets with national crew. Waliangalia ni nchi zipi ambazo zina fleet nyingi, zina meli nyingi, zina crew wengi na nini. National MWT curriculum very difficult. Of course curriculum ya kufundisha maritime ilikuwa ni ngumu, sababu unakuta kila nchi na nchi ina mitaala yake. Kwa hiyo ndio baadaye sasa Stcw walivyokuwa wana develop ilifanya kukawa wametoa minimum standards kwamba kila nchi watafundisha hiki, lakini kukiwa tayari na nini na muongozo guideline, kwamba hii guideline itawasaidia kufanya 1, 2, 3. Wafanya globalization of shipping, kwamba nchi na nchi zikaanza zinafanya shipping registration na labor supply zikawa inaongezeka. Global relation that
Multimedia education and training for the global industry must be global. Ikawa ni global. Na washangaa leo Tanzania anaweza kaenda akasoma South Africa, akaenda akasoma Egypt, akaenda akasoma wapi, kwamba tayari ni elimu ambayo imekuwa ni global. Then the issue of increasing in national crewing, multinational crewing among other open regulation, kukoa kuna open registry. Maana kuna closed na open. Kwa open maana yake kwamba nchi yote inaweza kusajili meli sehemu yote, lakini closed ndio kama si nchi yetu ilivyo. Nchi yetu mara nyingi tunafanya closed registration of ship, kwamba haturuhusu sana meli nyingi za nje kufanyaje kutoka. Ndio maana open registration inafanyika sana Zanzibar, sababu wao wanafanyaje, wanasajili mpaka meli za nje. Lakini sisi tofauti na Tanzania, sheria zetu zimekuwa ngumu kidogo. Tanzania bara sheria zetu zimekuwa ngumu kidogo, ndio tunafanya closed registration. Lakini Tanzania visiwani wao wanafanya open, wao shangaa meli zao zinasajiliwa. Unasikia nchi Tanzania bendera yake inapepea nchi fulani, lakini hajasajiliwa. Kumesajiliwa wapi? Tanzania visiwani. Kwa ndio hivyo ikaongezeka, kwa training zikaongezeka, certification, language use na increase in shipping companies pia zikafanyaje, zikaongezeka. Lakini imekaa ni kisiasa, geopolitical context. Kwa hiyo baada hapo tukaenda, ndio SOLAS resolution ilivyokuja kutoka, government to take all practical steps to ensure that the education and training for seafarers in the use of aid to navigation, shipping equipment and devices was sufficient, comprehensive and keep up to date. Kwa hiyo maana yake ni SOLAS mwaka 1960 resolution yake ya kwanza ilivyotoka ndio ikatoa hiyo guideline. Kwa hiyo ilivyotoka hapo ndio ILO na IMO wakafanya joint committee training meeting ikatokea. Walivyofanya hivyo wakafanya document of guidance mwaka 1964, ikaenda mpaka extended mpaka ikawa supplemented mwaka 1975, 77 mpaka 85. Kwa hiyo hapo ndipo sasa kazi ikaanza ya resolution ya kudraft Stcw ikaanza mwaka 1969. Kwa hiyo IMO assembly ikaja mwaka 1971 aka-establish international standard training for watchkeeping and certification. Hiyo ikaenda 78 ndio ikaja ikaleta conferences in 1978 ambayo ni nchi 72 zikakubali kuingia hayo makubaliano. Kwa hiyo zilivyoingia ndio hiyo standard training ikakubalika. Kwa hiyo ikawa adopted mwaka Julai 7, 1978. Ikaja international conference waka-establish minimum standard for the state parties to meet the kwa yani Stcw haijatoa, yani imetoa ni minimum standard, kwamba yani mnapofundisha lakini mwisho wa siku msiwe chini ya yale malengo yaliyofanyaje yaliyowekwa, kama umerectify hiyo sheria. Miezi 12 baadaye tena state 25 zikaongezeka, which combined fleets and constitute up to 50% to the world tonnage of shipping. Kwa hiyo mpaka sasa, mpaka tarehe 27 mwezi wa 10 2021 ni nchi 164 wamesha rectify Stcw, ambaye sasa na 98.88% ya world tonnage. Kwa maana yake kumbe tumesogea sana yani. The nature of Stcw imecover nini? Ina technical, regulatory and preventive. Ina public international laws, lakini pia iko concerned with the universal standard for competence of seafarers. Manake guideline on issues of certificate, format and endorsement, kuna mandatory minimum requirement for certification for masters, officer and rating regarding to age, medical fitness, seagoing services na examination. Kwa hiyo inatoa mandatory minimum knowledge and training for requirement, lakini pia inafanya mandatory minimum requirement to issue continuous proficiency and updating to nini? To knowledges. Limited achievement. Tunasemaje? Tunasema kwamba katika kuboresha hizi sheria, lakini Stcw imekuwa na mafanikio fulani ambayo yako limited sana. Ndio maana kila siku wanafanywa amendment, mpaka sasa hivi wanafanya amendment na ile katika amendment nyingine tena. Kwa hiyo mbona inakuwa na ambiguous terms. Hii ambiguous terms maana yake ilikuwa na maneno fulani ambaye yana favor sana utawala. No standard for certified administrators, medical standard for administration, length of seagoing experiences kwa muda mrefu, examination muda mrefu, competence of training and assessors. The impossible situation to provide the standard was not to satisfy the administration. Sasa Morrison mwaka 1997. Lakini difference interpretation, lack of uniform with international interpretation, kwamba kukawa hakuna international implementation fulani ambayo iko uniform kwa wote. Kwa hiyo kana absences of
specific competency requirement, no uniform global access to control and verification limited. Kwa IMO pia haikuwepo kama oversight. Kwa ndo maana ikabidi zibadilishwe. Kwa ili focus sana on knowledge limited with respect to requirement of the skills not performed based and necessary for controlling hivyo. Changes in degrees of flexibilities of shipboard, lakini pia haikuwa na simulators certificate na nini. Kwa mwaka 1991 ikafanywa amendment kwa ajili ya nini ya GMDSS, na 94 ikafanywa amendment kwa ajili ya tankers. 95 imefanya kama revision nyingine ambayo imefanya amendment, essential amendment for the competition, ambayo entered into force mwaka 1997. Transition yake imeenda mpaka 1st of February. Instruction for IMO code. Ukisoma kwenye Stcw kuna IMO models. Ile IMO models imeeleza, ukisoma IMO model codes 3.12 imeelezea aim of revision of Stcw, ambayo ni moja ni transfer all details technical requirement to associated codes, ambayo ndio Stcw code, to clarify skills and competencies required, to require administration to maintain direct control over and endorse the qualification for those masters, officer, radio personnel na hivyo, to make parties accountable to each other through IMO. There should be easy parties na nini, they should be accountable in making the training and certification convention to be equal. Lakini cha mwisho need to have amended into force for all parties to convention with at least possible delay. Kwa ukisoma IMO model codes 3.12 inaelezea aim ya kufanya revision kwa ajili ya nini ya Stcw. Kwa kama unaona revision na convention article retained regulation na hivyo kwenye annex zake, focus on variable imefanya revision yake pia imekuja mpaka kwenye simulators, quality of standard, companies responsibilities, maintenance of database of administration, checking by competent personnel, communicated by parties of information by IMO, qualifying for the trainings na hivyo. Tuende kwenye Manila Amendment. Manila Amendment ilikuwa na agenda zake. Hii imefanyika tarehe 21 mpaka 25 Juni mwaka 2010. Manila Amendment agenda yake ya kwanza ilikuwa ni consideration of the draft of amendment for the International Convention of Standard of Training of Watchkeeping and Seafarers. Lakini ya pili ni consideration for the draft of amendment to Seafarers Training, Certification and Watchkeeping Code, ambaye ni Stcw code. Lakini pia imefanya consideration of the draft of resolution recommendation related to masters, adoption of the final act na signature in the final act. Kwa hiyo kwenye Manila Amendment walikuwa na nini? Vitu ambavyo walikuwa wanavitaka kwenye Manila Amendment ndio kama hivyo: requirement of new relating training and nini models, requirement of training of leadership and management teams. Walikuwa wanataka update competencies required for the personnel of all types of tankers. Walikuwa wanahitaji new requirement for the personnel saving and the liquefied cargo gas tankers. Walihitaji kufanya new requirement for the security training including piracy awareness. Pia walihitaji kufanya new requirement for the maritime environmental awareness of training. Walihitaji pia kufanya new high voltage and certification requirement for engineering and electrical training officers. Lakini walihitaji new certification requirement for able seafarers, improvement for the measures to prevent fraudulence na vitu kama hivyo. Kwa hiyo structure nzima ya Stcw imekaaje? Stcw ina annex zake na ina kodi. Kwa hiyo chapter 1 ina general provision, chapter 2 ina masters and deck department, chapter 3 ina engine department, chapter 4 ni radio communication and radio operators, chapter 5 ni standard regarding to special training requirement for the personnel on certain types of ship, chapter 6 ni emergency occupational safety security, medical care and survival factors, chapter 7 ni alternative certification, and chapter 8 ni watch keeping. Stcw code ina part A na part B, ambayo part A section hiyo A ni mandatory, ambayo hiyo ni mandatory requirement, ambayo hizo standards ambazo ni lazima zifanyiwe kazi. Lakini chapter part B ambayo section B hizo ni guidance, inatoa tu mwongozo.
na yenyewe pia na nini, ina chapter ambazo ziko 8 with their sections. Kwa hiyo kama mnavyoona hapa, standard training certification, hii ni watchkeeping, hii ni STCW conversion, hii ni code. Kwa hiyo conversion ina conversion yake, ina articles zimeenda mpaka 18, ina regulation 1 hivyo, ina chapter 1 mpaka 8. Hizo ni annex zake, kwa hiyo zimekaa hivyo. Lakini pia kwenye code ina part A na part B. Kwa hiyo maana yake part A na part B kama ina ni annex, kama ni chapter STCW conversion article 1, maana yake inakuwa pia na part A yake na part B yake. Kama ni chapter 1 inakuwa na chapter 1 ya part A na chapter 1 ya part B. Lakini pia ina 19 resolutions. STCW ili set out 7 functions ambayo moja, navigation, cargo handling and storage, control of ship operation, care of personnel on board, electronic and control engine engineering, kuna marine engineering, maintenance and repair, kuna radio communication. Hizi zote ndio functions 7 ambazo ziko kwenye STCW code. Hii code ina function 3 ambayo imeanza kwenye management level, operational level na supporting level. Ambayo management level ndio inaanzia kwenye level responsibility associated with serving as a master, chief mate, chief engineering officer, second engineer officer na Lakini operational level ndio serving as officer in charge of navigational engineering watch as designed by duties engineering performing na hivyo. Lakini supporting level ndio watu wengine wanao support kwenye mambo ya meli. Sasa STCW code ina columns zimegawanyika 4, ambapo column ya kwanza inaonyesha competencies, column ya pili knowledge, understanding and performance, column ya tatu method for demonstrating competences, column ya 4 criteria for evaluating competences. Yani STCW wamekupa kabisa maelekezo bana, tulipima labda competence ya mtu fulani. Kwa hiyo kwa competence yake ni hapa, knowledge ipi atakiwa apate, method ipi atakiwa atumie kufundishwa, na je tutamuevaluate kwa kutumia criteria zipi, kama inavyoonekana hapa. Umeona kwa mfano hii navigation at operational level, huyo ni specified standard for competences for officer in charge or officer of navigational watch on ship of 500 gross tonnage or more. Manake hapa function kubwa navigational at operational level. Column ya kwanza tumesema ni experiences, ni competence. Kama ni competence maana yake anafanya planning and conduct passage and determine position. Kama hiyo atataka kufanya maana yake je knowledge and understanding, maana yake atatumia ndio kufanya selection navigation, kwamba na ability to use selection bodies to determine the ship position, au ni ratio and course navigation, ability to determine the ship position by using a landmark, aid of navigation including lighthouse, beacons na buoyage. Lakini pia method column ya 3 na kama method for demonstration of competence, kwamba ni method zipi atatumia, kwamba ana examine and assessment of evidences obtained from one or more of the following, maybe approved in servicing experiences, approved training sea experiences, approved labda simulator experiences au na hivyo. Kwa hiyo column tunamuevaluate vipi sasa? Kwa hiyo STCW code imetoa kabisa na namna ya kupima competence ya mtu mpaka na namna jinsi ya kufanyaje ya kufanya evaluation ya mtu husika. Kwa hiyo hii amendment ya STCW imefanyika miaka kadha wa kadha. Ukiona kama 91 wamefanya amendment ya GMDSS, 94 wamefanya ya tanker, 95 wamefanya comprehensive review na adoption of STCW code, 97 wamefanya passenger and ro-ro ship, maana yake alifanyia amendment hiyo. 98 wamefanya cargo handling, 2004 wamefanya survival craft on landing and off landing services, 2006 wamefanya amendment ya mambo ya security, 2010 ndio wamefanya comprehensive review ambayo ndio wamefanya Manila amendment, 2014 ndio wamefanya III code, 2015 ndio wamefanya IGF code ambayo ni gases na nini, 2016 wamefanya polar code, 2018 imefanyika tena amendment ambayo tunaitegemea either inaweza katoka sasa hivi au mwakani kwa ajili ya kureview STCW yote. Kwa hiyo ukiangalia, ukianzia mwanzo kabisa tulipoanza kule kwenye ILO code namba 53, ile ilikuwa ina peji 7 tu ambayo ikiwa inatoa mwongozo kwa ajili ya training na certification ya standards. Lakini baadaye ikaja STCW ya 78, yeye ikawa na peji 178 ikielezea mambo kadhaa wa kadha.
Iliyofanyiwa amendment mwaka 1995, Stcw ikaja yenye peji 277. Baadaye Manila ilivyokuja kufanyiwa amendment, Manila ikaja na peji 378. Kwa hiyo tutegemee amendment itakayotoka kama sio mwakani itakuwa zaidi ya peji 400 na sehemu. Maana yake hiyo inakuwa na gradual changing ya kila mwaka na miaka. Ukisoma Stcw ina certification requirement for trainings Hii hapa nimechukulia upande wa deki, upande wa navigation, kwamba kuna watu kuanzia watu wa rating chini, ABs on deck, officers of watch in charge na kadhalika, watakiwa wafanye voyage ni ipi, unrestricted au unlimited, tonnage kuanzia gross labda ni 500 na kuendelea, 500 na kushuka hivyo. Miaka mimi naruhusiwa kuanzia miaka 16 kwa rating, 18 kuanzia AEB na maofisa kuanzia miaka 18. Seagoing requirement, rating atakiwa aende 6 months of training experiences including 2 months of approved by sea services. Hiyo kwenye section A. Maana sasa hapa ndio kutaka kutofautisha kati ya section, yani ujue kwamba hii imetoka kwenye Stcw au ni Stcw code. Kwenye convention inasoma regulation 2 article 2 regulation 4 ambayo ni rating, lakini ukija kwenye kodi maana yake ni section A, regulation ni ile tu na nini ile, maana yake yani ukiapply kwenye convention na kwenye kodi lazima ziendane yani. Kwa hiyo huku zina match na huku zina match. Kwa hiyo inakuonyesha namna gani standards zilivyowekwa kwa ajili ya maofficers nao. Kwa hiyo hii imeenda mpaka kwenye masters. Kwa hiyo watu wa master in charge of navigational watch, non-limited, above or less than, imetoa criteria zote kwa ajili ya kupata qualified trainers and officers. Kwa mpaka hapo naamini part A ya kuanzia the early beginning of seafarers training tutaishia hapa kwa leo kwa part A. Then kipindi kijacho tutaendelea na part B ya kuweza kudadavua zaidi Stcw kuanzia kipande cha engineering na kuendelea, na kuna baadhi ya vitu ambavyo watu wengi hawavijui lakini vipo kwenye Stcw ambavyo tutaenda kuviangalia pia. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa mpaka kipindi kijacho. Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Safari Salama na Merikebu kutoka Stcw Part Company. Hapo ndio mwisho wa kipindi chetu. Nimetumai umejifunza mambo mengi sana kutoka kwa mtaalamu wetu, mwalimu wetu Mr. Abayo. Ni matumaini yetu umepata vitu vingi na madini ya kutosha kabisa kuhusiana na Stcw. Hatuna mengi, tunasema karibu sana katika kipindi chetu cha Safari Salama na Merikebu. Tunakukumbusha tena vipindi vyetu bora na pendwa vya kuhusiana na masuala ya bahari, uchumi wa blue, meli na kadhalika. Tunapatikana katika mitandao ya kijamii YouTube, TikTok, Facebook, Twitter na Instagram. Ulikuwa na mimi Captain Josiah Mwakibuja kutoka Stcw Part Company. Lakini sio tu, kama umependa kipindi chetu tunaomba usahau kubonyeza like, lakini vile vile uweze kupata mwendelezo vipindi vyetu vya mara kwa mara vya Safari Salama na Merikebu, tunaomba ubonyeze subscribe.